right? Now we are going to prove total energy or find total energy at A, at point A. At point A point దగ్గర total energy ఎంతనో observe చేద్దాం. That is the title, right? Let the height of the body from ground. Let height of the body from ground is h. Okay, let height should be h. That implies potential energy. Okay, PE is equal to mgh. So body has some mass m and its acceleration is g. It is situated at a height h from ground, therefore potential energy mgh. Let it be equation number 1. Now at A, clearly A point దగ్గర initial velocity VA, that is initial velocity small u తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, which is 0. ఏ దగ్గర నుంచి బాల్ రిమూవ్ చేసాం కాబట్టి ఎట్ ఏ దగ్గర కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది, అంటే ఇంకా ట్రావెల్ స్టార్ట్ కాలే కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. నౌ వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇదంతా ఎట్ పాయింట్ ఏ. వాట్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎట్ ఏ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటంటే half mv². We are observing at point A కాబట్టి you should write half mva², which is equal to half into m into at VA initial velocity u is 0, therefore half m into 0, 0 into something 0. So where kinetic energy at A is 0. Potential energy how much? mgh. Kinetic energy how much? 0. Let it is equation 2. Now you have to write total energy at A. Okay, first law of conservation of energy statement తీసుకున్నాం as it is. Energy can be neither be created nor be destroyed. తర్వాత next line very important అని చెప్పాను, the total energy remains constant in a given system. ఈ పక్కన డయాగ్రామ్ లో మీకు 3 different ABC పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. తర్వాత 3 పాయింట్స్ దగ్గర మనం క్యాల్కులేట్ చేసిన ఎనర్జీ వాల్యూ అబ్జర్వ్ చేస్తే అది సేమ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ఏ గివెన్ సిస్టమ్. అది మనం ప్రూవ్ చేసేది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గర ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఎనర్జీ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేసాం, 0 వచ్చేసింది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh వచ్చింది. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ ఏ, total energy at point A is equal to kinetic energy at point A plus potential energy at point A. That is nothing but equation 1 plus 2. Kinetic energy 0, potential energy mgh. Now total energy at point A is mgh. TE ante total energy. Total energy at point A is mgh. Okay, ఇది at point A. At point A, what is total energy? mgh. దీని ఏదో బిగ్ 1 అని తీసుకుంది. క్లియర్ కదా అందరికి? ఎక్కడ డౌట్ లేదు. అసలు వెరీ ఈజియెస్ట్ థీరం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేపు మీకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్ ఈ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ తో పాటు ఒక సింపుల్ న్యూమరికల్ అడుగుతాడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, రైట్. ఎట్ పాయింట్ ఏ క్లియర్ అయిపోయింది కదా, టోటల్ ఎనర్జీ వి గాట్ mgh. నౌ వీఆర్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో వీఆర్ ఫైండింగ్ total energy at point B. Next title at point B. At point B, what you have to calculate? Total energy. Total energy ante malli kinetic energy anta, potential energy anta. Okay, right. ikkada diagram lo em observation, A nunchi B point travel cheyadaniki x distance travel cheyalani assume chesam. Okay, distance between A and B is x. Write that point as it is. Let the body travels
let the body travels a displacement x, a displacement x, and reaches the point B. And reaches the point B. Clear? Let the body travels a displacement x and reaches the point B. B point reaches. So that implies ఇప్పుడు ఈ B point దగ్గర గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉందిరా బాల్? h minus x డిస్టెన్స్ లో ఉంది, అంతే కదా? ఏ నుంచి బి ట్రావెల్ చేయడానికి ఏమో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందిరా. ఇప్పుడు మీరు ఈ బి పాయింట్ దగ్గర బాల్ ఉంది, గ్రౌండ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి. గ్రౌండ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ బి పాయింట్ దగ్గర బాల్ గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉంది? h minus x డిస్టెన్స్ లో ఉంది. జస్ట్ రైట్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో. సో height of the body or ball from ground at B. ఇదంతా at B కండిషన్. B దగ్గర ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. From ground is h minus x. ఈ 2 పాయింట్స్ క్లియర్ కదా? ఏ నుంచి B ట్రావెల్ కావడానికి x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. తర్వాత B దగ్గర ఉన్నప్పుడు గ్రౌండ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత హైట్ లో ఉంది? h minus x హైట్ లో ఉంది. క్లియర్? రైట్. మీ టార్గెట్ ఏంటి ఇక్కడ? టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ బి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్. ఓకేనా? క్వశ్చన్ ఏంటి? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. ఓకే, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ కేసులో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ థియరం సాటిస్ఫై అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం మనం. దానికి 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ స్టార్ట్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ ఇప్పుడు చూడండి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh ఉంది, మాస్ mg ఇంటూ x అంటే డిస్టెన్స్, అంటే గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉంది? గ్రౌండ్ నుంచి h minus x డిస్టెన్స్ లో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. mgh minus mgx. ఇది మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఇందాక 1 2 అన్నట్టు 3 అందాం. ఓకేనా? రైట్. నౌ ఎట్ B డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ కదా రిప్రజెంటేషన్. ఎంత డిస్ప్లేస్ అయిందా? ఏ నుంచి బికి ఎక్స్ డిస్ప్లేస్ అయింది. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో ఇన్ ఆల్ కేసెస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ? v కెన్ బి v ఎట్ b తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్? g ఓన్లీ. ఎందుకు? బాడీ కమ్స్ డౌన్ కాబట్టి. Now apply basic formula kinematics. We know that v square minus u square is equal to 2as. ఇదంతా at b కాబట్టి రైట్ u v b square minus u b square is equal to 2absb. అన్ని b means at b. That is the meaning. vb square అంటే what? vb square nothing but v or vb square అట్లే ఉంచండి. ub అంటే 0, 2ab g యాక్సిలరేషన్ at b అని ఇక్కడ టైటిల్ ఇచ్చాను g, అండ్ sb at b what is displacement x. ఓకేనా? vb square is equal to 2gx. క్లియర్ అవుతుంది. at b లిటిల్ బిట్ కొంచెం స్టెప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేస్తున్నారు కదా. vb square is equal to 2gx velocity at b, vb square 2gx. ఆల్రెడీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేసింది. నౌ I am writing kinetic energy. ke for kinetic energy half mv square. So we are observing energy at b కాబట్టి you just write vb square. Clear కదా? Right. Now what is kinetic energy?
చూడండి వెరీ సింపుల్ గా జస్ట్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసేయండి క్లాస్ అయిపోగానే. హాఫ్ m into vb square you can write it as 2gx. 2 cut అయిందిరా. Now ke can be written as mgx. The kinetic energy is mgx at b. Now total energy at b. Take title total energy at b. Total energy at b, which is equal to kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? Mgx plus what is potential energy? Mgh minus mgx. Mgx cancel. Now total energy at b is mgh. Okay, let it be 2. So already 1 means at a total energy mgha we got. Okay, total energy at a also mgh. Equation 1 చూడండి. Equation 2 total energy at b mgh exists. Now next concept at c observe. Yeah, so already theorem ఏం చెప్తుందిరా, total energy remains constant in the system. అంటే నువ్వు ఏ పాయింట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసినా టోటల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటది అని థీరం చెప్తుంది. కాబట్టి అది మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఏ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేసాం, ఎంజీహెచ్ఏ వచ్చింది. బి దగ్గర కూడా టోటల్ ఎనర్జీ ఎంజీహెచ్ అనే ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం సి దగ్గర అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఎట్ పాయింట్ సి, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టైటిల్. ఎట్ పాయింట్ సి వాట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్? టోటల్ ఎనర్జీ. అర్థమవుతున్నారు? ఇప్పుడు సి దగ్గర మెకానిజం తీసుకోండి. సికి వచ్చేసరికి బాల్ ఏమైందిరా, గ్రౌండ్ హిట్ అయింది. రైట్ ఆన్, లెట్ ది బాడీ ఆర్ బాల్ హిట్స్ ది గ్రౌండ్. లెట్ ద బాడీ హిట్స్ ది గ్రౌండ్ సి. let the body hits the ground C. Okay, very simple. Just itla present cheyandi. So ground hit ayindi kabatti h becomes 0. So height of body, height of the body h is equal to. So em cheyalra, first potential energy kinetic energy ante kada. Now potential energy P is equal to mgh. mgh0 which is 0. Equation number 2 3 అయిపోతే 4. So we got potential energy as 0. No doubt at all. Yes. Now take kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. Half mv square బదులు ఇక్కడ velocity at c కావాలి. Okay, to get this first check velocity at c. అన్ని పాయింట్ తీసుకోండి. at c what is displacement? మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేసినారా? ఏ నుంచి సి కి రీచ్ అయినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ హెచ్ మొత్తం టోటల్ హైట్ ట్రావెల్ చేసేసింది కాబట్టి s is equal to h. Initial velocity 0. What is final velocity? That is, let it be vc. Velocity at c. Next a is equal to plus c. Okay, again apply. v square minus u square is equal to 2as. apply and v square and vc square, u square 0, 2gs and h. Here vc square is equal to 2gh. Now write kinetic energy. Kinetic energy half mv square కాబట్టి m there is no change. m is the mass of the body. already assume చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా అక్కడ చేంజ్ ఏం లేదు. v ఉంది కాబట్టి velocity at c అబ్జర్వ్ చేయాలి. So we got vc as 2s square. At point c kinetic energy at point c ke is equal to half mvc square. So ke is equal to ke for kinetic energy, which is equal to half m. What is vc square? 2gh. చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. వెరీ ఈజియెస్ట్ KEMGH.
నౌ ఫైనల్ గా ఏం కావాలో మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి కంప్లీట్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి మీరు ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకొని ప్రెజెంట్ చేస్తే మార్క్స్ కూడా కట్ కావురా. ఓకేనా, సింపుల్ ఫార్మాట్ లో ప్రెజెంట్ చేయండి, మార్క్స్ కట్ కావు. జనరల్ ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ తోటి ఒక న్యూమరికల్ కూడా అటాచ్ చేస్తాడు. ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అవి కూడా సపరేట్ గా. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి ఏమని చెప్పండి, ద టీఈ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ? mgh. potential energy 0. mgh plus 0 which is mgh. చూడండి, total energy at C also mgh. okay then, so already at A mgh, at B mgh, at C mgh. okay, అంటే 3 పాయింట్స్ దగ్గర A B C దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ మనం అబ్జర్వేషన్ by observing 1 2 3 from equation 1 2 and 3, what we observed, it is clear that total energy is always constant. okay na, 1 2 3 పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు at A, at B, at C దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ సేమ్ అదే mgh ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది. It's clear that total energy is always constant in all points. Hence, law of conservation of energy is proved. okay, law of conservation of energy is, so నీట్ గా ఇట్లా ప్రెజెంట్ చేశారు అనుకోండి, ఫుల్ మార్క్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి. ఓకే, సో వీడియో రికార్డ్ మీకు యూట్యూబ్ లో వస్తుంది, లింక్ సెండ్ చేస్తున్నాను గ్రూప్ లో. జస్ట్ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసి నీట్ గా ప్రెజెంట్ చేయండి. రేపు ఈ క్వశ్చన్ మీరు 10 to 10:40 టెస్ట్ రాయాలి. ఓకే, ఈ ఒక్కటే క్వశ్చన్ ఇవ్వడరా మీకు యాన్యువల్ లో. ఈ క్వశ్చన్ తోటి ఒక సింపుల్ చాలా ఈజియెస్ట్ న్యూమరికల్ ఒకటి అటాచ్ చేసి అడుగుతూ ఉంటాడు. రైట్, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్.